So previously we have done the differential count. Differential count means whatever the amount every other WBC component is present in our blood, like the percentage of them. And today we will be calculating the total value of them. Okay, so differential count hoye geche. Now we will be calculating WBC count, the total count of WBC, not the differential one. So to calculate that, of course you need your blood. Okay, then you need some pipettes, WBC pipettes and RBC pipettes. So the person who were not present in previous classes, these things will be repeated, so the total procedure will be revised again. But today I will be just quickly recapitulating through the procedure and how you will do it. Already previous day you have already handled the microscope and you have seen the squares and all, where to see the WBC, where to see them, how to calculate them, the dilution factor or diluting factor, and also the calculation which ultimately come into 50N. What is Neubauer Chamber and what is the dimensions of it, we have all discussed in previous day. Neubauer Chamber is the apparatus by which you actually calculate the WBC or RBC, but in case of hemoglobin you have your hemocytometer or hemoglobinometer. Ota chilo hemoglobinometer chilo, ki naam chilo, Sally's hemoglobinometer. Okay, so today we will be just recapitulating. First you need to take blood. Those who have done the classes already know how to proceed, the procedure to take blood and how to keep the process infection free and also sterile. Okay, tumra already jano. So you will get a prick needle. Okay, you will get a prick needle by which you have to prick your blood. You have already done your hemoglobin, so you know how to prick your blood and how to take it into the capillary. Okay, so here you will have pipettes. Okay, but WBC pipettes are little bit different from your hemoglobinometer pipettes. WBC pipette has a distinctive white mouthpiece, distinctive white bead, okay, and also a bulb here, which you will be not be seeing at hemoglobinometer. So there are three basic values, not values, or markings are there, like 0.5, okay, of 0.5, of 1, and also of 11, right? So now এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে খেয়াল রাখবে. In that pipette you will notice these markings. So the basic procedure, we will be moving into the procedure then. So WBC pipette, you have this pipette, so you have to take 0.5 ml of blood, that is up to that amount. So first you will be taking the blood. So ekhane first a blood thakbe. Okay, how we will take it? Either they will be done by capillary function. Jodi naturally na hoy, you have to circle little on that place. 0.5 obdi nite hobe. If there is air bubbles and there is discontinuity, okay, in the fluid you have taken, you have to discard it and then take it again. 0.5 ml is important, not more than that. You don't have to take not more than that, and jodi er theke kom hoye jay, you don't have to take less than that also. If it becomes more or less, it will affect the calculation. So next, up to 11 you have a special fluid for this test. In case of RBC counting, the fluid's name was Hems fluid or Hems fluid. In case of WBC you have Turk's fluid. The compositions are glacial acetic acid and distilled water, and for staining, any color you will be seeing colored name like Gentian Violet, you will understand that is for coloring, that means staining of the cells. এই যে cells গুলো আমরা এরকম ভাবে ছোট ছোট, you will be seeing needle like cells, okay, needle or pen dots, okay, dots made by pen, এরকম দেখা যাবে. So this staining you are able to see, so you are able to see because they are colored. This colored structure comes from the Gentian Violet. Okay, কত ml করে থাকে? 3 ml of glacial acetic acid, 1 ml of Gentian Violet, and 100 ml of your distilled water. Total 104 ml is the solution in an ideal solution. Now এটাকে আমরা এইভাবে mix করি, then we sell it industrially of 100 ml, 500 ml, ছোট 50 ml tubes, but the composition percentage is like that. In every 100 ml distilled water you have to have 1 ml of Gentian Violet and 3 ml of glacial acetic acid. Eta jigesh kore, they will ask you in the exam. Okay, then
Now you have to take this Turk's fluid up to the mark 11. So first you have taken the blood. Okay, now আবার তুমি এখান থেকে start করবে. Now the capillary function will not work because this capillary is already blocked. So now you have to actively suck it. কি করবে? actively suck করে 11 অবধি নিয়ে যাবে. That means up to this point. Okay, up to this point you have to take. Now previous day মানে yesterday a lot of people actually took this fluid, okay, over 11, then they discarded it up to 11. তো কি হয়েছে? There the mixture happened and the fluid was a lot more. So actually since that dilating fluid, that Turk's fluid, it was more, okay, so the density of WBCs in those areas were very less in some cases. Okay, now in the first day, today it can also happen. So I am warning you in case of preventive measurement कि 11 तक ही लेना है. ठीक, 11 तक ही लेना है, धीरे धीरे लेना. ओके, कल क्या हुआ था, काफी लोग जोर से खींच लिए थे तो 11 से ऊपर उठ गया. Okay, so the fluid was more and then they discarded, but already a little bit of fluid was already mixed with the blood. Now when you will suck it, what will happen? The blood will go upwards. So now after you have taken the fluid, blood ta ekhane thakbe, so blood will be there, okay, and the fluid will be there because you have taken the fluid later. So this will be your fluid. ওকে, তো কালকে কি হয়েছিল, ওরা বেশি নিয়ে নিয়েছিল, বেশি নিয়ে নিলে তারপরে যদি ডিসকার্ডও করে, এই যে এখানে হালকা মিক্সিং শুরু হয়ে গেছে, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি রেজাল্টেড ইন ডাইলুটেড ভ্যালুস লাইক 1000 2000 এরকম ভ্যালু আসছিল. ঠিক আছে, বাট টুডে জাস্ট কিপ ইন মাইন্ড, ফার্স্ট ডে যা ইচ্ছা হতে পারে, বাট এটা তোমরা ভবিষ্যতে মাথায় রাখবে. নেক্সট ইজ discard up to mark 1. Now we have to discard up to mark 1. Those who are not present yesterday, just a brief reasoning কেন এটা আমরা করছি. Now since the blood has gone up, okay, the main mixing happens in and around the bulb. Okay, that's why the bead is present to facilitate the mixing. So কি হবে, if this fluid is now mixed, কিভাবে করবে, by slowly rubbing it in your palms. এইভাবে তোমরা এই বাল্বটাকে এখানে রেখে you will rub it. So the mixing will happen inside the pipette. Mostly you will see the fluid is accumulated in this area. Mostly the mixing happens in and around this bulb. The purpose of this bulb was that hemoglobin এরকম কিছু ছিল না जो हमको mix करना हो रहा था, इसलिए there no bulb is present, no bulb was necessary in that pipette. But in WBC and RBC this bulb is necessary. So discard up to mark 1. হয় ভাবো এই যে ব্লাডটা এত দূর চলে গেছে, নাও ইভেন ইফ ইউ মিক্স, দ্য মিক্স ইজ নট ভেরি মাচ ইউনিফর্ম বিকজ দিস ক্যাপিলারি টিউব ইজ very thin. Okay, the diameter is very less. So কি হবে, in the distal মানে furthermost part. So in the most furthermost part, this mixing will not be occurring properly. The main mixing will be occurring when the blood is actually present in contact with the fluid, direct contact এইখানে আছে. So these distant fluids will not be able to mix with the blood properly. So आप अगर ये fluid आप वो न्यूबर्स चेंबर में, इस चेंबर में डाल दिए, तो you can see the similarly lower values because of improper dilation. More diluted will be the available blood. So the blood will be more diluted, so তোমরা low value পাবে. So to remove that bias, I have made you understand in the previous day. আমরা কি করি, 1 ml of fluid আমরা বাইরে বার করে দিই. So how will you do that? Simple, don't use your brain, just use your pipette. ये जो 11 है उसे ऐसे मिक्स करोगे, उसके बाद आपको similarly now you have sucked the pipette, now you have to blow, হালকা করে blow করবে, তাহলে this fluid volume will now slowly but surely go down and up to 1 it will be your it will be your purpose to keep the fluid up to this 1. उसके ऊपर जो है आपको निकाल देना है. कैसे, ऊपर से फूम मारोगे, ये fluid volume धीरे धीरे गिरता जाएगा and when it's coming into 1 you should stop. Then the remaining fluid you will be charging into your Neubauer chamber. की करे, a lot of people बहुत कुछ किए थे पिछले दिन. I have told you कि this is typical Neubauer chamber appearance. Okay, এখানে একটা H থাকে, this is gutter, okay, and both side এখানে और এখানে, these are the counting chambers, these are wing flaps.
Okay, these are the main counting chambers. Over here I have already told you we have put এটা কি রাখি আমরা এখানে cover slip, a small cover slip. So a lot of people ideally তো cover slip এরকম থাকবে. So ideally this cover slip is present over your counting grid. Now similar capillary function, आप अगर ये इसका मुंह बस इधर पे रखोगे ऐसे, पिपेट को ऐसे रखोगे, so पिपेट को ऐसे रखें, ऑटोमेटिकली ये फ्लूइड इसके अंदर चला जाएगा. कैपिलरी फंक्शन ऑटोमेटिकली देखबे डिस्ट्रीब्यूट हो গেছে. ओके, don't put your fluid first, then don't put your cover slip. Don't touch this cover slip because you are seeing these cells from above the cover slip. So if you put the cover slip later, it may get contaminated. কালকেও হয়েছে, it may get contaminated, hazy হয়ে যেতে পারে from your grease from your fingers. Of course you are not seeing it, but they're microscopic না, তো grease হয়ে যেতে পারে. So তোমার viewing এ problem হবে. Okay, it can the view can be hazy, okay, or improper, ঠিক করে হবে না. So just let the chamber be like that. ওখানে cover slip যেমনি আছে তেমনি থাকবে. Okay, just put your the tip of your WBC pipette over here. Automatically fluid will be sucked into the below area of the cover slip. So the automatically এরকম আছে, তুমি যদি এখানে রাখো, simple capillary function automatically সুন্দর দেখবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে. After that আমরা এখানে, since this is WBC, I have already told you কত পাওয়ারে দেখবে 10x. Okay, in microscopy you have to see the 10x power. 10x power you'll be able to notice these cells. Another difference from RBC and WBC তোমরা অলরেডি আগের দিন ভালো করে বলে দিয়েছি, but today just to recapitulate, how will you understand these RBC is present in the RBC chamber is present in the middle. This is 5 into 5. So first difference is 5 into 5. WBCs are 4 into 4. Next, this RBC, every RBC chamber again is divided into 4 into 4 also. But তোমরা গুলাবে না. ওকে, কি করে কি আমরা গোলাবে, কি করে বুঝবে? Because these RBC chambers, though they are 4 into 4, this small chamber, but these will be visible not as big as them. They will be very small. Only when you get to 45x, only then these small cells will look like these big cells. First, so easily understandable what is RBC and WBC. তোমরা এখানে RBC and WBC cell difference easily understandable কেন? Because the sheer shape will be making you understand ki okay, this is not RBC, this is not WBC. And again, if anyone mistakenly has put it in 45x and mistakenly considers it as an WBC chamber because they are also present on the sides, হতেই পারে WBC মাত্র. Always remember these 4 into 4 are multi layered. এখানে দেখবে তিনটে করে লাইন আছে. There are 3 lines, but in WBC clear and concise only one line will be present. So তুমি তখন তোমার যদি মনে হয় যে মাল্টিপল চেম্বার, এখানে মাল্টিপল লাইনস আছে, এই যে এখান থেকে একটা করে লাইন আছে, in those WBC RBC chambers, small chambers, there will be multi lines. So even if you by mistake and put it at 45x, these lines will make you aware কে না এরকম তো হওয়ার কথা নয়, এখানে তো সিঙ্গেল লাইন থাকার কথা. So then check your power. You will surely see কি তুমি এটা বাড়িয়ে দেখছো, বুঝতে পেরেছো? বাড়িয়ে না দেখলে, if you don't increase the power, this small cell will never look as big as this. Okay, so যদি বাই চান্স ভুল করে ফেলো, এখানে তুমি ঠিক করে দিতে পারবে, রেকটিফাই করতে পারবে. নেক্সট, নিউবাস চেম্বারে কিভাবে পুট করবে আমরা দিলাম, 10x আমরা দেখবো না. এবার কিভাবে দেখবে, কিভাবে ক্যালকুলেট করবে না, we will see 4 fields. প্রিভিয়াস ডে আমি অলরেডি হাতে ওরকম করে হরাইজন্টাল স্ক্রু দিয়ে দিক ওদিক ঘুরিয়ে কিভাবে এক চেম্বার থেকে আরেক চেম্বারে যাবে. সিমিলারলি ইউ হ্যাভ ডান ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট অফ WBC, যেমনি ভাবে তোমরা ওখানে মুভ করছিলে লাইক উইথ হরাইজন্টাল হেল্প অফ হরাইজন্টাল স্ক্রু, সিমিলারলি ইউ হ্যাভ টু মুভ ইট. এরকম প্রথমে একটা দেখবে, মুভ করে দেন ইউ উইল গো ইনটু দ্য আদার, দেন ইউ উইল গো ইনটু দ্য আদার. হোয়াট এভার কম্বিনেশন ইউ ফিল, এখানেও করতে পারো, এরকম করতে পারো, এদিকে যেতে পারো, এখান থেকে এদিক যেতে পারো, হোয়াট এভার. Anyhow, the calculation needs to be done. The procedure, we don't care. At least I don't care. Okay? Because the calculation is important. কি হবে? Now on an average, you will see, বলো তো, so কি বলেছি, 50n. This n is equal to the total number of cells in this area. So n1 plus n2 plus n1 এ ধরো এখানে n1 পাওয়া গেছে, ধরো এখানে n2 পাওয়া গেছে, n3 n4. The 4 number of cells, okay, symbolic number. So n3 plus n4. That is equal to total n. So the shortcut of the calculation is 50n. How this calculation comes? যখন revise হবে, then your lab work will take very less amount. So when this will be revised, I will be coming and I will be telling you the equations again for those people who are not present. কিভাবে dilution factor
বার করতে হয় কিভাবে, এই ক্যালকুলেশনে 50n ওয়ান ফাইন মর্নিং হট করে 50n হয় না, একটা ক্যালকুলেশন করে আসে লেংথ ব্রেথ, তোমরা সবাই জানো, অলমোস্ট সবাই জানো, আগের দিন নিজেরাও ক্যালকুলেট করেছো। সো the 50n will be your value, WBC value, এগুলো আমি পরের দিন বুঝিয়ে দেবো। For now this lab work will take more time, so আমরা এখানে বেশি সময় নষ্ট করবো না, we'll be focusing on the procedure first so that everyone is easily comfortable with maintaining the process and all. তো কি করবো আমরা, 50 দিয়ে ইনটু করে দেবো, that will be your value। এবার আমার একটা গেস বলো, this 50n, okay, this value will be between in a normal blood volume 50n কতর মধ্যে হবে, ভ্যালু রেঞ্জ কতর মধ্যে থাকতে পারে, আরে 4k to 11k, ওকে, জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কালকে অনেকে একটা জিজ্ঞেস করেছে যে স্যার আমার এইখানে এত আসছে ওখানে এত আসছে, ওকে, তো জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, okay, on an average your every cell on an average will be having value of, okay, so highest n, highest কত হতে পারে 4000/50 থেকে 11000/50, ধরো 10,000 ধরলাম, তো জাস্ট এমনি সিম্বলিক সুবিধার জন্য 10k যদি ধরো, তো কত হতে পারে 200, রাইট, অ্যান্ড 80, সো ইট ক্যান বি বিটুইন 80 to 2000, নাও এরকমও হতে পারে, ওকে, নাও 80 to 2000 is your n, so in one cell এতগুলো থাকবে না, because you are taking the cumulative value of 4 squares, so only one cell like n1 or n2 or n3 or n4 can be between 4 দিয়ে ভাগ করো, between 20 to 50, নাও তুমি বলতেই পারো স্যার 20 to 50 মধ্যে থাকতেই হবে না, তার কোনো মানে নেই, this will be the average, ওকে, সাপোজ এখানে তোমার 74 এলো, সো দেন এখানে 16 এলো, এখানে 18 এলো, এখানে 24 এলো, এরকমও আসতে পারে, বাট ইট উইল বি অ্যারাউন্ড, যদি তোমার এখানে ধরো 200 চলে আসছে, দেন ইউ হ্যাভ টু ক্রস চেক, তুমি অবশ্যই চারটে করবে, বাট ইফ দিস ইজ 200, ওকে, দ্যাট মিনস দ্য probably there is any infection present, that's why WBC বেড়ে গেছে। Now here you will be given normal blood, so you understand কি এর থেকে এর মধ্যেই আসবে, but when so the back calculation is possible in a normal blood, but whenever you are checking in the lab, they receive multiple blood samples, যাদের কোনো ঠিক নেই, they start from blind procedure, so they don't back calculate, they just calculate whatever they are getting, but since you are in the lab, you are doing it for the first time, okay, just to make it understand ki every cell will have around 20 to 50 cells, if it's much more than that, ধরো 150 চলে এলো বা কারুর 1 বা 2 চলে এলো, that means probably you are missing something, nothing like that, হতে পারে average same হয়ে যেতে পারে, so anyhow if there is 150, okay, তো টোটাল আমার 200 আছে, হতেই পারে একটাতে তুমি 150 পেয়েছো, why it can happen, because the fluid has not been distributed properly in all the areas, তাহলে এখানে যদি 150 চলেও আসে, to balance it তোমার এখানে অ্যারাউন্ড, এখানে ধরো 12 আসবে, এখানে ধরো 12 আসবে, এখানে ধরো 8 আসবে, লাইক দ্যাট, মানে ভেরি লেস ভ্যালু উইল বি কামিং, সো দ্যাট দ্য টোটাল ইজ অ্যারাউন্ড 200, বিকজ ম্যাক্সিমাল একটা টোটাল চারটে সেলের টোটাল 200 থেকে 300ই হতে পারে, 11,000 হলে কত হবে, 11,000 হলে কত হবে, 1,100 মানে জাস্ট 20 বাতা 220, তো 220, so even if it's 11,000, 220 ম্যাক্স হতে পারে, so even if you get 150, the other so you cannot get 150 here, 50 here, 60 here, 50 here in a normal amount or 30 here, because তাহলে টোটাল ভ্যালু কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, so the total WBC will be coming around 15k, এরকম যদি আসে ওরকম, that means the infection is present, okay, so in your case just remember this value, আর ওই ওয়ানটা খালি নিউবাস ওই 1 থেকে যেটুকু বাকি থাকবে সেইটা নিউবাস চেম্বারের উপরে রাখবে, ওখানে এমনি সাক করে নেবে, ওটা কোথায় রাখতে হবে, নিউবাস চেম্বারটা বাদ দেখাও, এই তো তোমার এই যে কভার স্লিপ, ওকে, কভার স্লিপটাকে সাইড দিয়ে ধরি যাতে কন্টামিনেটেড না হয়, এই উপরে রেখে দিয়েছে, ঠিক আছে, তুমি একটা মানে এটা মুছে নেবে আগে, হ্যাঁ, তুলো দিয়ে, ঠিক আছে, তো এটা একবার মুছবে, এটা উপরে, এই দেখো, এই তো এখানে কভার স্লিপটা থাকবে, এই যে কভার স্লিপটা সাইড দিয়ে ধরি, এই যে এখানে থাকবে, এই যে এই তো এই চেম্বারের উপরে থাকবে, হ্যাঁ, এবার এই জাস্ট এর পাশে ধরবে, অটোমেটিক ও তলায় ঢুকে যাবে, আরে এই যে এখানে রাখবে, হ্যাঁ রাখবে, এই যে কর্নারটা, প্রথমে তো চেম্বারটাকে বার করতে হবে তোমাকে ওখান থেকে, কৌটো থেকে, ওকে, এই যে এর উপরে রাখবে, এই যে গ্যাপটা আছে না, এই যে ছোট, এই তো
এইখানটা রাখলে অটোমেটিক ও তলায় ঢুকে যাবে। এই তো এইরকম জায়গাটা যদি তুমি দাও ক্যাপিলারি ফাংশনের তলাতে অটোমেটিক ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে। আচ্ছা এই কোণায় নিয়ে দিব তো? এই কোন একটা কোণা, এই কোণাতে দিলেও ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে, এই কোণাতে দিলেও প্রেফারেবলি যে চেম্বারে করছো সেই চেম্বারে একটা ফাঁকা দিয়ে। পুরো কন্টেন্ট যা 1 থেকে ছিল এই তো তুমি এখানে যদি এরকম জাস্ট টাচ করো না ওই মুখটাকে, এমনিই দেখবে ফ্লুইড তলায় ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আসছি আসছি। আচ্ছা এই তো নিউ ব্যাচটাকে বার করো, ওই তো ও আছে তো, ও তো পারবে। নিউ ব্যাচটাকে বার করো টেনে। হ্যাঁ এবার এই যে নিউ ব্যাচের উপরে তুমি কভার স্লিপটা এখানে রাখবে। কভার স্লিপটা কই? ওটা মুছে নেবে, হ্যাঁ, কারণ এই যে নোংরা লেগেছে অবশ্যই মুছবে। এখন তো নোংরা লেগেই গেছে, এখন দেখাতে অসুবিধা নেই, কারণ এইটার উপর দিয়ে তুমি ভিউ করবে না, এটা যদি নোংরা থাকে হবে না। এই যে এখানে রাখলে, ধরো তোমার এই চেম্বারে তুমি দেখছো, এরকম ভাবে রাখবে। ওই তো জাস্ট এই সাইডটায় রাখবে, এই যে ধরো এইভাবে রাখছো, একটু এখানে যে গ্যাপ আছে, আরে এই তো এইখানে রাখলে অটোমেটিক তলায় ঢুকে যাবে, অটোমেটিক। হ্যাঁ এই তো জাস্ট এইখানটা রাখলে অটোমেটিক ক্যাপিলারি ফাংশন, যে চেম্বারে তুমি চেক করবে প্রেফারেবলি সেই চেম্বারটায় দেবে। এই চেম্বারটায় দেখলে এটা এরকম ভাবে দিয়ে এই সাইড দিয়ে এখানে রেখে দিলে ঢুকে যাবে, উল্টো দিক দিয়ে করলেও হবে, ঢুকে যাবে। ওটা আগে তোমরা মিক্স করো, আমরা প্রত্যেক জায়গায় এসে মাইক্রোস্কোপে বসানোর আগে দেখিয়ে দেবো। তোমার ফ্লুইড কই? এখানে আছে তো, মিক্স হয়ে দাঁড়া